সো গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজকে ডে 5-এর সকাল। আজকে আমরা যাব বিচে চান করতে, আর এখন আমরা বেরোলাম আপাতত ব্রেকফাস্ট করতে। এখন আমরা বেরোলাম, ফার্স্টে যাবো বাগা বিচ। বাগা বিচ ডেলি আমাদের যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছিলো, তো বিচে তো কিছু দেখা যায়নি। আজকে ঠিক করেছি ফার্স্টেই সকালবেলায় বাগা বিচ যাব, তারপর যাব ক্যালাঙ্গুট বিচ। ক্যালাঙ্গুট বিচে গিয়ে স্নান করব, আর দেখি যদি কিছু ওয়াটার স্পোর্টস করা যায় তাহলে সেটাও করে নেব। বাগা বিচ পৌঁছে গেছি আমরা। বাগা বিচ দেখো, এখানে বাগা বিচ ওপেন নয়, ক্যালাঙ্গুট প্রত্যেকটা জায়গায় এরকম করে টানেলের মতো করা আছে, চারিদিকে এই পাব টাইপের বানানো আছে, তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা। কম্পেয়ার করতে গেলে বাগা বিচ একটু বেশি জমজমাট লাগবে ক্যালাঙ্গুটের থেকে। তো আমরা এখন বাগা বিচের ডেঞ্জার জোনে আছি। ডেঞ্জার জোন বলতে এখানে ঢেউটা অনেক বড় বড় আসছে আর কি, সেই কারণে এখানে চান করা নিষেধ। এটা তোমরা হচ্ছে এখান থেকে পুরো বিচটা ফাঁকা, এই জায়গাটায় কারো চান করা নিষেধ আছে। মনু যাচ্ছে জেটস্কি রাইডে। এবারে মনে যাচ্ছে ব্যানানা রাইড করতে।
আমরা এখন সমুদ্রের মাঝে প্যারাসেলিং করতে যাওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, সমুদ্রের মাঝে কেমন দেখতে লাগে দেখো। वेरी गुड, बहुत अच्छा।